tira vanachari Yamuna tira vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Balaba Girivardhari Gopi Janna Balaba Jaya Gopi Janna Balaba Girivardhari Gopi Janna Balaba Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava ki Jai Jai Vishnupad Paramahamsa Bharavajakacharya Sotar Sata Shri Shrimad Abhayachana Vinabhaktavaranta Swami Srila Prabhupada ki Jai ISKCON founder Charja Srila Prabhupada ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinatha Shyamakunda Radha Kundi Giri Govardhana ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadvip Dham ki Shri Jagannath Puri Dham ki Ganga Jamuna Maya ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Srimati Radharani ki Harinam Sankirtan Jagya ki Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Go Premananda Hari Hari Bo. Namo Vishnu Pada Krishna Mastabale Shrimad Bhakta Varanta Shramani Tanmani. Namaste Saraswati Devan Govana Vijayana Namaste Shashana Valpastata Vistani. Oh. How did you want to translate today? It's okay. Huh? When did you want to be translated today? It's okay. Yeah, I'm okay. That's fine. Jai Srila Prabhupada. Okay. What's the sloka again? I can't remember. 427.7. 427.7. Okay. Canto 4, chapter 27. Возможно снять? Проще удержать. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nigama kalpataro galatam phalam sukamuka dravasamyatam vibhata bhagavatam rasamalayam mahorahora sika bhuvi bhavakaha Narayanam namaskritya narashaiva narottamam Devim sarasvyachim vyasam tato jayayudhilayet Nashtapresu abhadresu nijam bhagavata sevaya Bhagavati uttama sloke bhakti bhavati naisiki Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachane Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Duhitri asotaro satam Pitri matri yasak yasaskari Shilodarya gunopeta Puranjanya Prajapate Duhitri Dasotara Satam Pitri Matri Yasaskarai Shilodarya Gunopeta Puranjanya Prajapate Duhitri Dasotara Satam Pitri Matri Yasaskarai Shilodarya Gunopeta Puranjanya Prajapate You please try. Теперь вы. Puranjanya Prajapate Duhitri Dasotara Satam Pitri Matri Yasaskari Shilodarya Gunopeta Puranjanya Prajapate Duhitri Dasotara Satam Pitri Matri Yasaskari Shilodarya Gunopeta Puranjanya Prajapate After this Duhitri Dasotara Satam Pitri Matri Yasaskari Shilodarya Gunopeta Puranjanya
Пословный перевод. Духи трих дочерей. Даша Уттара на 10 больше. Больше чем? Шатам 100. Питри как отец. Матри и мать. Яшаскари почитаемые. Шила благонравием. Аударья великодушием. Гуна добродетелями. Упетах обладавшие. Пауранджаньях дочери Пуранджана. Праджапате о Праджапати. O Prajapati, King Prachinivahishat, in this way King Puranjana also begot 110 daughters. All of these were equally glorified, like the father and mother. Their behavior was gentle, and they possessed magnanimity and other good qualities. Translation in Russian. Перевод на русский язык. О Праджапати, о царь Прачина Бархишат, у Пуранджаны также родилось 110 дочерей. Все они были достойны своего отца и матери и отличались благонравием, великодушием и другими добродетелями. Purport in Russian. Комментарий в Божественной милости Шрилы Прабхупады. Дети, зачатые в соответствии с предписаниями шастр, обычно так же добродетельны, как их отец и мать. Но дети, зачатые порочно, как правило, становятся варна-санкарой. Вырастая, они безответственно относятся к своей семье, обществу и даже к самим себе. В былые времена, чтобы предотвратить появление на свет варна-санкары, родители перед зачатием ребенка совершали очистительный обряд Гарбхатхана Самскару. Царь Пуранджана произвел на свет огромное количество детей, но, как явствует из этого стиха, они не относились к категории варна-санкары. Все они были хорошими, благонравными детьми, наделенными такими же добродетелями, как и их родители. Однако, даже если у нас родится много хороших детей, наше желание вступать в недозволенные половые отношения следует считать греховным. Любые излишества, не только сексуальные, являются грехом. Вот почему в конце жизни человек должен стать свами или госвами. До 50 лет он может зачинать детей, но после 50 нужно прекратить зачинать детей и стать ванапрастхой. Это значит, что человек должен уйти из дома и впоследствии принять саньясу. Саньяси носят титул свами или госвами. Это означает, что они полностью отказались от чувственных наслаждений. Саньясу не следует принимать необдуманно. Человек должен быть полностью уверен в том, что способен побороть в себе желание чувственных наслаждений. Безусловно, царь Пуранджана был очень счастлив в семейной жизни. В этих стихах сказано, что он произвел на свет 1100 сыновей и 110 дочерей. Каждый хочет, чтобы у него было много сыновей, и отсюда можно сделать вывод, что семейная жизнь царя Пуранджаны сложилась удачно и была счастливой, так как сыновей у него было больше, чем дочерей. Мукам корочи вачалам пангум лангаяте гирим яткрупа тамахам ванде шри гурум динатаринем параманандамадавам параманандамадавам. So this story is metaphorical. Эта история – это метафора. It's not a factual history. Это не та история, которая произошла на самом деле. Puranjana is not a factual person. Пуранджана – это не реальный человек. Why? Why tell a story like this? А почему? Зачем нам рассказывать такую историю? It's not even a nice story, is it? Даже это не является какой-то хорошей, приятной историей. Do you like this story? Вам вообще нравится эта история? I don't like this story. Мне не нравится. There's a lot of suffering in it. Там много страданий. It's not a very pleasant story. Она не очень приятная. And he's telling it like a story because the truth he's giving is distasteful. Но он рассказывает эту историю, потому что правду неприятно слушать. Like I've come to give you some very distasteful instructions today. Например, сегодня я к вам приехал, чтобы дать очень невкусные наставления. So I'm going to smile while I give you distasteful instructions. И поэтому, пока я буду давать вам эти невкусные наставления, я буду улыбаться. In that way you'll laugh. И так, чтобы вам это понравилось. And swallow the medicine. И чтобы вы проглотили это лекарство. The distasteful instructions are like medicine.
Вот эти невкусные наставления – это как лекарство. You know, like yesterday I was talking about how some people, they're trapped in a burning house. Например, вчера я рассказывал, как некоторые люди оказываются запертыми в горящем доме. You know, the house is wooden and it's on fire. Дом деревянный, и он горит, But the people are sleeping inside. а люди внутри спят. The fire started while they were asleep. То есть огонь загорелся, когда они еще спали. And they've been breathing some smoke. И они вдыхают дым. You know, so they're suffocating. Таким образом, они задыхаются. And if they stay inside the house, they're going to И die. если они останутся в этом доме, они умрут. So you may try to wake them up. Вы можете попытаться их разбудить. Can you wake them up? Вы их можете разбудить? If they've been breathing some smoke, Если они уже вдыхали дым. you can shout all you like. Вы можете как угодно At кричать. the top of your voice, shouting, wake up, wake up! Очень громко можете кричать: проснитесь, проснитесь. But they're not going to wake up. Но они не проснутся. No, you have to come and slap them in the face. Нет, вы должны подойти и ударить их по лицу. Wake up, wake! Просыпайся, просыпайся. And only then will they, И только тогда они в себя придут. They had needed a slap to wake them up. То есть их нужно просто ударить, чтобы они проснулись. And now, but if I came and slap you, you will object. Но если я подойду и ударю вас, вы, конечно, возразите. You get angry with me? Вы разозлитесь на меня. Who do you think you are? You're slapping me? Да кто ты такой? Почему ты меня убьешь? Or I'll come with a bucket of water. Или я подойду с ведром воды. Right? I'll come with a big bucket of water. У меня большое ведро воды. That'll wake you up. Это вас разбудит. Ice cold water. Ледяная вода. Not warm water, ice cold. Не теплая, а ледяная. That's what is needed to wake you up. Именно это и нужно, чтобы вас разбудить. But when a sadhu comes and he has to give some nice instruction, Вот когда приходит саду, он должен дать какие-то хорошие наставления. he'll speak metaphorically. Он будет говорить метафорами. He won't say, you nonsense, you rascal, stupid person. Он не будет говорить, что вы негодяи, тупицы, You nonsense. вы просто глупцы. He won't speak to you like that. Он не будет с вами так говорить. I'm only joking. Я просто шучу. You understand? Because you won't handle it. Потому что вы не сможете это переварить, воспринять. Because you're all very proud people. Потому что вы очень гордые люди. And therefore, nobody can instruct me like that. И поэтому никто мне не может наставления давать таким образом. You know, Srila Prabhupada would say that the Krishna consciousness is very simple. Прабхупада говорил, что сознание Кришны очень простое. Krishna consciousness is very simple, isn't it? Сознание Кришны ведь очень простое, не так ли? It's easy to understand, isn't it? Его легко понять, правда же? Yes, it's easy to understand. Да, его легко понять. Prabhupada said it's simple for the simple-hearted person. Прабхупада говорит, что оно простое для простосердечных. But it's very crooked for what? Who's it crooked? Difficult. It's very complicated for a crooked person. Но оно очень сложно для изворотливых людей, для сложных людей. So, but I'm not a crooked person. Ну я же не такой. What are you saying? О чем вы говорите? We are very simple-hearted here. Мы очень простые, простосердечные люди здесь. What does crooked mean? А что означает изворотливый? What does crooked mean? Что это означает? Yeah, duplicitous person. Да, двуличный человек. A duplicitous person. So there's a story of what is simple. А это история о простоте. There was two ladies and they were going to hear a Bhagavatam lecture. Были две женщины, которые собрались послушать лекцию по Бхагаватам. And they had heard that one sadhu will give a very nice Bhagavatam lecture. Они услышали, что какой-то саду будет давать очень хорошую лекцию по Бхагаватам. But that temple was in another village. Но этот храм был в другой деревне. And they had to walk a long distance to get there. Им нужно было пройти большой путь, чтобы туда дойти. Also, they had to cross a river to get there. И также они должны были реку пересечь. And there's no bridge. А там не было моста.
So when they crossed the river, the water is about this deep. И им пришлось переходить реку, и вода была вот такой вот, до сюда была. So the ladies walk through the water, Поэтому они шли по воде вот так, like that to get to the other side. чтобы попасть на другую сторону. And when they got to that village, they sat and their clothes dry out in the sun anyway. И когда они пришли в ту деревню, они сели, посушили свои платья на воздухе. So they sat down with many people and heard the Bhagavatam lecture. И они сидели среди множества людей и слушали лекцию по Бхагаватам. It was a really nice lecture. Это была очень хорошая лекция. And the sloka was about how if you surrender to Krishna, А темой было, как предаться Кришне. then the material world, which is like a big ocean, А материальный мир — это как большой океан. that ocean will shrink and shrink and shrink till it becomes just a very small, tiny amount of water. И этот материальный мир будет сжиматься, 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 пока не станет маленькой лужицей воды. And you can easily just step over it. И вы можете просто его перешагнуть. And this one was old lady and one was young lady. А одна из них была уже пожилая, другая молодая. The old lady was the mother-in-law. А старшая женщина — это была ее свекровь. And the young lady is the daughter-in-law. А младшая была ее невесткой. So the mother-in-law and daughter-in-law are going home. И вот свекровь и невестка, они пошли домой. So the older lady is going a little slowly, walking behind. И пожилая женщина, она шла медленнее, позади. And they come to the river. И они подошли к реке. So that river was a tidal river. It's connected to the ocean. А эта река, она текла к океану. So when they went to the lecture, the water was only waist deep. И поэтому на этой реке были приливы и отливы. Когда они шли на лекцию, вода была где-то по пояс. But now the water is neck deep. А вот сейчас вода была по шею. You know, about this deep. Вот даже так. Вот до такого уровня. So when that young lady, she entered into the river and began crossing the river. И вот молодая женщина вошла в реку и начала ее переходить. And the water comes up right up to her mouth. И вода подошла прямо к ее рту. And she begins chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И она стала воспевать. And she crosses over to the other side, no problem. И легко перешла на другую сторону. Then the old lady comes. И вот подошла пожилая женщина. And she gets into the water. Она вошла в воду. And the water comes up to her mouth. И вода дошла до ее рта. And the water starts going inside her mouth. И вода стала затекать в рот. And she's coughing. Она стала кашлять. And she starts to drown. И она стала тонуть. Yeah. And the young lady begins shouting to her, Chant Hare Krishna, chant Hare Krishna. Молодая женщина ей стала кричать: повторяй Харе Кришна, повторяй Харе Кришна. Haribol, Haribol. But the old lady, she won't chant Hare Krishna. Но пожилая женщина этого не делала. And the young lady is shouting at her, Chant Hare Krishna, chant Hare Krishna. И молодая женщина ей кричала: повторяй Харе Кришна, повторяй Харе Кришна. And the old lady said, Who are you to instruct me? I am senior to you. А пожилая женщина сказала: да кого ты учишь? Я старше тебя. I am the senior. Я старшая. I am mother-in-law. You are daughter-in-law. Я твоя свекровь, а ты невестка. You can't instruct me. Ты не можешь мне наставления давать. In this way, she's drowned. И вот так она утонула. That young lady, she's simple. Молодая женщина, она простая. She just put faith in what she heard in the Bhagavatam. Она просто поверила в то, что услышала на Бхагаватам. You chant Hare Krishna, you can cross over this material ocean. Если вы будете повторять Харе Кришна, то пересечете этот материальный океан. And she did it. She chanted Hare Krishna, she crossed very easily. И она так и сделала. Она воспевала Харе Кришна и легко перешла реку. But the old lady, complicated, crooked person. Но пожилая женщина была очень таким сложным человеком, изворотливым. Always making her own calculations. Которая всегда делала свои собственные выводы. In her mind she's thinking, is it very logical or reasonable? Is it? She'll argue in her mind. И в своем уме она как бы спорила с этими утверждениями. Разве это логично? Разве это здраво? Just doesn't put simple faith in it. У нее просто не было этой простой веры в эти слова. So she's drowning and drowning. И вот так она тонула. Like that. So she's going to drown.
И она вот уже должна была утонуть. So that young lady will have to go help her И молодой женщине пришлось ей помогать. and pull her out. И она ее вытащила. Even though the old lady is saying, I'm senior to you, I'm senior to you, И хотя пожилая женщина говорила, что я тебя старше, still drowning in the material world. но также она тонула в этом материальном мире. Just because you're senior, Просто потому, что ты старше. you can still drown in the material energy Вот так ты будешь тонуть в материальной энергии, through being a duplicitous person. будучи двуличным человеком. You should understand what is this crookedness, Вы должны понять, что такое эта изворотливость, это двуличие, лицемерие. desire for prestige. Это желание престижа. You want to be a big, famous person. Вы хотите быть знаменитым, большим человеком. Oh, I'm a great person. Я великий человек. See, I got a gala. Вот видите, у меня гирлянда. And I'm sitting on a very big seat. И я сижу очень на большом сиденье. And people are listening to me. И люди меня слушают. I must be a great devotee. Наверное, я великий преданный. See what a nonsense I am. Вот видите, насколько, какие глупости я говорю. If you think like that, then that is a duplicitous person. Если вы так думаете, то это лицемерие. Because a devotee never thinks like that. Потому что преданный так никогда не думает. A devotee always thinks, I'm lower than the straw in the street. Преданный всегда думает, что я ниже, чем солома на улице. Correct? Правда же? Правильно? Yes. You're supposed to feel yourself lower than the straw in the street. Да, мы должны чувствовать себя ниже, чем солома на улице. Are you thinking like that? А вы так думаете? This is honest lady. Честная женщина. Like that. Because that's the last thing you're going to ever do. It will be the last thing that you'll do. Потому что это будет последняя вещь, которую вы сделаете. You work very hard. Вы очень тяжело трудитесь. You study these books very hard. Старательно изучаете эти книги. You'll get up very early in the morning. Рано утром встаете. You'll follow very strict brahmacharya. Очень строго следуйте брамачарье. But give up pride? Но откажитесь от гордости. No, you won't give up your pride. Но отказаться от гордости вот как раз-то очень сложно. Therefore you can't chant Hare Krishna. И поэтому вы не можете воспевать Харе Your Кришна. chanting will be all namaparad. Ваше воспевание будет намапарадхой. Only namaparad, namaparad, namaparad. Because you're not able to offer proper respect to other people. Потому что вы не можете должным образом уважать других людей. Therefore you commit aparad to other devotees. Поэтому вы совершаете апарадхи по отношению к другим преданным. Or even non-devotees. You can commit aparad to non-devotees too. Или совершать апарадхи по отношению к непреданным тоже. By disrespect. Вот именно через это неуважение. You have to offer respect to others. Вы должны уважать других. And Krishna knows what's going on inside you. И Кришна знает, что внутри вас происходит. He knows what's going on inside you. Кришна знает, что внутри вас происходит. You may act very, Hare Krishna Prabhuji. Вы можете вот так себя вести очень хорошо. Prabhuji. Mataji. But Krishna knows what's going on inside. Но Кришна знает, что внутри находится. He knows what a rascal I am. Он знает, какой я негодяй. Therefore, I'm not really offering respect. Я на самом деле не уважаю людей. I'm a crooked person. Я лицемерный человек. Making a show. Я просто делаю вид. So I can get some name and fame. Чтобы у меня было какое-то имя, известность. And some donations, some money. И также пожертвования, какие-то деньги. And I'll get a nice garland. У меня же красивая гирлянда. In this way, I'm a cheater. И вот таким образом я обманщик. You know, there's 4 defects of conditioned souls. Вы знаете, что есть 4 недостатка обусловленных душ. Right? What's the 4 defects? Какие это 4 недостатка? Yeah, the cheating propensity. Correct. Да, это как раз склонность к обману. Let the bhakta. Нет, пусть Бхакта ответит. Illusion, yeah. I'm illusioned, yeah. Our feelings are not perfect. Huh? Our feelings are imperfect. Our senses are imperfect.
One more. One Еще more. один. Come on, come on. Давай, давай. I make mistakes. Я совершаю ошибки. These things, you see, because I have imperfect senses, Вот все это потому, что у меня несовершенные чувства. I make mistake. Я совершаю ошибки. I become illusioned, Я впадаю в иллюзию. and then I claim I know the truth. И затем я говорю, да, я знаю истину. I'm a cheater Я обманщик. because I'm claiming I know, but I don't know. Потому что я говорю, что я знаю то, что чего не знаю на самом деле. I'm claiming I know because I'm a proud person. Я говорю, что я знаю, потому что я гордый человек. I'm advertising that I'm very intelligent. Я везде говорю о том, какой я умный. I'm a learned person. Я ученый человек. Therefore, I'm a cheater. Поэтому я обманщик. Because I'm not a learned person, I'm a fool. Потому что я не ученый человек, я дурак. But am I willing to admit that I'm a fool? Но хочу ли я признать, что я глупец? Is anybody willing to admit they're a fool? Кто-то хочет это признать? Oh, 1, 2, 3. That's pretty good. Ну, 3 человека, это уже хорошо. Usually nobody's willing to admit. Обычно никто не хочет этого признавать. But we are fools. Но мы действительно глупцы. Because we're here in the material world. Потому что мы здесь, в материальном мире. Yeah, and we're still thinking, oh, I'm a great person. И мы все еще думаем, что я великий человек. But everybody here in the material world is like criminal. Но в материальном мире все преступники. You know, this material world is a place where you put the rebellious living entity. Вы знаете, материальный мир — это место, куда помещают таких бунтарей. Because they wanted to enjoy separately from Krishna. Потому что они хотели наслаждаться отдельно от Кришны. Like this. And so now you came to the temple. И сейчас вы приходите в храм. And you want to enjoy here as well. И вы хотите здесь тоже наслаждаться. You want to be in charge. Вы хотите быть главными. Oh, I will become the temple president. О, я стану президентом храма. Or I will become the GBC. Или стану GBC. Or guru. I will become guru. Или гуру. And then I will enjoy. И я буду наслаждаться тогда. People will worship me. Люди будут поклоняться мне. Because everyone will say, I'm a Nitya Siddha, I'm a pure devotee. И все будут говорить, что я чистый преданный Нитья-сидха. And therefore I'm even more worshipable than God. И даже поэтому мне будут поклоняться даже больше, чем Богу. Yeah, even more worshipable than Krishna. Даже больше, чем Кришне. Will I be humble Но буду ли я смиренным, if I do like that? если я вот так себя буду вести? Do you think that's humble? Вы думаете, это смирение? No, that's not humble. Нет, это не смирение. Like that. So it's the last thing you do is become very humble. И последнее, что вы должны сделать, это стать очень смиренными. And if there's any pride, you will commit offense. Если у вас будет какая-то гордость, вы обязательно совершите оскорбление. And Krishna knows. И Кришна знает об этом. Krishna is the holy name. Потому что Кришна — это святое имя. Therefore, the holy name will not manifest on your tongue. И поэтому святое имя не проявится на вашем языке. You may say, oh, but I'm chanting Hare Krishna. Оно всегда трансцендентно. Just like the sun is always the sun. Так же, как солнце — это всегда солнце. But I'm standing under a very dark cloud. Но если я стою под очень темным облаком, There's one very dark cloud covering me. например, меня покрывает большое темное облако, So I don't get any benefit of the sun. и поэтому я никакого блага от солнца не получаю. What is that dark cloud? А что это за черное облако? That's your apparat, yeah. Это ваши аппаратхи, Anatta. анархи. Yeah, anatta. This big dark cloud. It's stopping me getting the benefit of the holy name. И это вот черное облако, оно не дает мне получить благо от святого имени. There's even apparat which is so great, it's like a dense dark cloud. No sun comes at all. Есть такие аппаратхи, они очень тяжелые, которые... They're thinking, oh, I am God. Они думают, что я Бог. And therefore the holy name, the pure holy name, doesn't come out of their mouth. И поэтому чистое святое имя не выходит из их ртов. But you might say, who is a good musician? Но вы можете сказать, а кто такие хорошие музыканты? You know, he's playing some instrument and singing Hare Krishna, Hare Krishna. Да, вот, например, певец, он так очень хорошо играет на инструменте, поет Харе Кришна.
But he's an atheistic Mayavadi. Но он атеист и майявади. Therefore, it's only nam aparad. И поэтому он произносит только нама апарадху. Therefore, it sounds like the holy name, but it has no effect. Оно звучит как святое имя, но никакого влияния у него нет. And you may say, but he must be getting some effect. Но вы можете спросить, ну какое-то же он получает от этого блага? Yes, Bhaktisiddhanta Saraswati says he gets a lot of spit in his mouth. Но Бхактисиданта Сарасвати говорит, ну у него во рту просто много слюны образуется. He's getting a lot of bile production. Просто слюна образуется. Like that. He's getting the trouble of doing that bogus kirtan. Ну вот он просто как бы прикладывает усилия, чтобы вести этот псевдо-киртан. Yeah, he doesn't get any spiritual benefit. И он не получает никакого духовного блага от этого. Because the holy name is blocked by a big black cloud. Потому что святое имя, оно закрыто большим черным облаком. The holy name is always brilliant, shining like the sun. Святое имя, оно всегда сверкает, как солнце. But he can't get the benefit. Но он не может получить от него благо. Now there is minor cloud, some less cloud. You know, I'm just thinking some nonsense thing. Есть какие-то более маленькие облака. Я просто какие-то глупости там себе думаю. I have some pride and things. У меня есть какая-то гордость, еще что-то. So it's less aparad. I'll get some benefit. Это меньшая аппаратха, и какое-то благо я получу. But if you want to get the real benefit of chanting Hare Krishna, Но если вы хотите получить настоящее благо от повторения Харе Кришна, you have to give up this pride. вы должны отказаться от этой гордости. And you may say, oh, but, you know, I'm so addicted to this pride, it's very difficult. Но вы можете сказать, что я настолько привязан к этой гордости, так сложно от нее отказаться. Oh, Prabhuji, it's my nature, that's how I behave. О, Прабхуджи, это же моя природа, это то, как я себя веду. My parents were like that, and now I'm like that. Мои родители были такие, я вот такой же. Here we hear that children became just like their parents. Вот здесь написано, что дети они становятся такими же, как их родители. My parents were horrible demons. Мои родители были ужасные демоны. Very arrogant, proud, atheist. Были атеисты, очень высокомерные, гордые. Krishna, how will I get free? Кришна, ну как же от этого освобожусь? I'm praying to Gonitai Я молюсь Гауранитай and Radha Govinda. и Рада Говинде. Please help me. Пожалуйста, помогите мне. Please save me. Пожалуйста, спасите меня. Ayinanda tanuja kinkaram patitam mam vishameva vambado. O son of Maharaj Nanda Krishna, I am your das. I am your das. О, Кришна, сын Нанда Махараджа, я просто твоя пыль. But somehow or other I have fallen into this material world. Но каким-то образом я упал в этот материальный мир. And I'm drowning, and I'm drowning, and I'm drowning. Я здесь просто тону и тону. Please save me, please save me. Пожалуйста, спаси меня, спаси меня. Without you coming to save me, how will I be saved? Если ты меня не спасешь, то как же что со мной будет? So like this, we're calling to Krishna, please help me. Итак, вот мы взываем к Кришне, пожалуйста, спаси меня. So Krishna says, just wait a moment, I'll send you some devotee. И Кришна говорит, подожди немножко, я тебе пришлю какого-то преданного. And that day you're drowning, and the devotee comes and, you know, when somebody's drowning in the river, how do you save them? И вот, когда вы тонете, к вам как раз и придет помощь. Когда человек тонет в реке, как его можно спасти? Well, first you have to be a good swimmer. Первое, это вы должны быть хорошим пловцом. If you're not a good swimmer, what will happen? Если вы не умеете плавать, то что произойдет? New Bhakta, what will happen? Что произойдет? This person will drown also. Huh? This person will also drown. Oh yeah, you'll go in there and they'll catch you by the neck, and you also too will drown. Да, если вы не умеете плавать, пойдете человека спасать, то сами тоже утонете, задохнетесь. So first you have to be very strong and be a strong swimmer. То есть первое, вы должны быть очень сильным, хорошим пловцом. And then you swim up to them, and what do you do? И когда вы подплываете к тонущему, что вы должны делать? What do you do? Что вы должны делать? You have to hit them really hard. Вы должны его сильно ударить. And then you can take them out. И потом можете его вытащить. Because they're going to hang on to you. Потому что они на вас просто вцепятся в вас, этот человек. They're going to hang on to you so tightly that they're going to drown you. И вы, потому что человек так вас сильно вцепится, что вы тоже можете утонуть. You understand? Вы понимаете?
So you have to hit them hard. И поэтому придется этого человека очень тяжело ударить, сильно ударить. They're not going to like you. Это им не понравится. That's okay. Ну ничего страшного. As long as we save them, that's the point. Главное это спасти человека. They're not going to like it. Нет, тонущему это не понравится. They're like the person in the house who's been breathing smoke. Это точно так же, как человек, который лежит в доме и вдыхает дым. And in Krishna consciousness, there is no smoking. А в сознании Кришны нет никакого дыма, никакого курения. But we're coming and stopping. Ну, подходим и бьем их. Wake up! Просыпайтесь. Oh, he's beating me, he's beating me. О, меня бьют, меня бьют. I'm smiling while I'm beating you. Я улыбаюсь, когда бью вас. I'm telling you, you're a puffed up rascal. Я говорю вам, что вы гордые негодяи. So much pride. Так много гордости в вас. How can you chant Hare Krishna? Как вы можете воспевать Харе Кришна? Don't you know, Krishna says in Bhagavad Gita, 16th chapter, Вы знаете, что Кришна говорит в 16 главе Бхагават-гиты? Dambo dapa bhimanasya. This pride is the quality of the demons. Гордость – это признак демонов. So if you have some pride, you're a demon. Если у вас есть гордость, то вы демон. You may be wearing a dhoti and putting tilak. Может быть, вы носите тхоти, тилку наносите. You may be wearing a sari, Может быть, сари носите. but you're still a demon. Но вы все равно демон. No, you can't fool me. Меня-то не можете обмануть. You can't fool Krishna. Не можете обмануть Кришну. Krishna knows what's going on in your heart. Кришна знает, что в вашем сердце происходит. He knows if you're really humble. Кришна знает, если вы на самом деле смиренный. He knows if you're willing to offer all respect to others. Кришна знает, если вы готовы уважать всех остальных людей. And you're not expecting any respect. И то, что вы не ожидаете к себе никакого уважения. You were thinking, I will give you respect? Вы думаете, что я буду вас уважать? I do, I give you respect. Да, я вас уважаю. I'm a cheater. Но я обманщик. But those who are your friends, they will tell you the truth. Но ваши друзья скажут вам правду. They'll tell you the truth. You know, your back of your shirt is covered in dirt. Друзья вам скажут, что у вас на спине грязь. You can't see it, it's that your back is filthy. Вы не видите, что у вас там на рубашке сзади, но она грязная. But your friend will tell you, you're not clean, you're not clean. Но ваш друг вам скажет, что у вас там грязь есть. That's your friend. Это ваш друг. You know, they'll tell you, you've got something on your nose, you know, on the end of your nose. Если я вам скажу, что вот у вас на носу там что-то есть. Oh, I didn't. Your friend will tell you that. Друг вам так будет говорить. Nobody else will tell И you. больше никто. You understand? Вы понимаете? So in this way, a devotee, he'll speak something very unpleasant. И поэтому преданный будет говорить что-то очень неприятное. But he tries to make it pleasant. Но он старается сделать это приятным. He'll put it in the form of a story. Он это расскажет в форме истории. He'll give a nice story like that. Он составит вот так хорошую историю, вот как эту. So the medicine, we put some sugar with it. То есть мы к лекарству добавляем немного сахара. You know, sometimes we have to give injection. Вы знаете, иногда нужно уколы ставить. It's a big injection. Вот такой большой укол, большой шприц. So we say, you get the injection, I'll give you this sweet. И мы говорите, что вот я вам эту сладость дам, чтобы поставить вам укол. I remember when I was a child, Я помню, когда я был ребенком, I had to go for an injection. я должен был пойти на укол. And so they showed you this big plate with so many nice looking sweets on it. И мне показали тарелку, на которой было много красивых сладостей. And they said, oh, sweet? И сказали, вот сладости. And I would say, yeah. Я говорю, да. First you get the needle. Я вот, то есть, а мне должны были... First get the needle. А ему сказали, нет, сначала мы тебе укол поставим, Then you can have the sweet. а вот потом тебе сладость дадим. Okay. Хорошо. I didn't like it. Мне это не понравилось. I cried. Я плакал. But then they gave me the sweet. Но потом они дали мне конфету. And I was okay. И все уже было хорошо. So Krishna, his devotees, they're like that. They tell you, some nice thing. И вот так же преданные Кришна, они говорят там какую-то хорошую, приятную вещь.
So sometimes the guru speaks very sweetly to you. И иногда гуру, он с вами разговаривает очень мило, очень приятно. And he'll tell you some nice joke, tell you some Он joke, шутит с вами, some nice story. какие-то истории приятные рассказывает. And you'll hear about how somebody is such a fool. И вы слушаете историю о том, как кто-то там является таким дураком, And you'll be laughing. и вы смеетесь над этим. But then you'll be thinking, Но затем подумайте, he's talking about me. он же обо мне говорит. So I'm able to laugh at myself То есть мы можем над собой смеяться таким образом and understand this is medicine. и понять, что это лекарство. Then I can chant Hare Krishna. И тогда я могу воспевать Харе Кришна. Really chant Hare Krishna. По-настоящему воспевать Харе Кришна. I have to remember this thing, that the holy name can be, I can be covered by offense. Мы должны помнить, что я могу быть покрыт оскорблениями. The holy name never gets covered by offense. Святое имя никогда не покрывается ими. But it's me who gets covered by it. Это именно я ими покрыт. Therefore, I will not get the benefit. Поэтому я не получу блага от него. Not only will I not get the benefit of chanting, И не только я не получу блага от воспевания, I will not get the benefit of hearing. я даже не получу блага от слушания. The cloud also covers my hearing. Облака, они закроют также наш слух. And also my service. И также мое служение. You know, I won't get, even if I worship the deity. Даже если поклоняюсь божеству. But if I do apparat, Но если я совершаю аппаратхи, the deity won't accept. божества не примут его. I won't get the benefit. Я не получу блага. Just because of having that in your mind. Просто из-за того, что у нас это вот в уме есть. Yeah, but even if I'm just sweeping the floor, Но даже если я просто подметаю пол, but if I have no offensive thinking, и у меня нет никаких оскорбительных мыслей, then that sweeping of the floor, I'll get Krishna prema. вот это подметание пола, оно приведет меня к Кришна преме. Yeah, just by even the most simple thing. Да, даже вот такая самая простая вещь. Krishna says, even if you just offer me some flower or some fruit or some little water. Кришна говорит, даже если ты не поднесешь просто цветок, немного воды или плод, But you do it with love. но делай это с любовью. Can a proud person do it with love? Гордый человек может с любовью это делать? If you've got pride, can you serve Krishna with love? Если у вас есть гордость, вы можете Кришне с любовью служить? What do you think? Что вы думаете? You do the puja. Вот вы совершаете пуджу. If you have any pride, can you have love for Krishna? Если у вас есть гордость, вы можете любить Кришну? He says no. Она говорит нет. What do you think? Что вы думаете? No, he says no. Он говорит нет. Mataji, what do you think? If you're a proud person, can you really love Krishna? Матаджи, вы можете сказать, если вы гордый человек, вы можете любить Кришну? No, because Krishna is in every living being. Потому что Кришна находится в каждом живом существе. He's also coming as Gurudev. Он также приходит как Гурудев. So if you're proud, you won't bow down. You will not bow down. Поэтому, если вы горды, вы не сможете кланяться. You will not offer respect. Вы не сможете уважать других. Krishna is in the heart of the other devotees. Кришна, он в сердцах других преданных. Do you respect all the devotees? Вы уважаете всех преданных? Do you love all the devotees? Вы любите всех преданных? Huh? Do you love all the devotees? Ты любишь всех преданных? Honest person. Вот честный человек. He's being honest. Он честный. But if you really see that Krishna is there, Krishna is in their heart, you know, Но если вы увидите, что Кришна находится действительно в сердцах всех людей, try to see попытайся это увидеть. that Krishna is, they are also Krishna's devotees. Что Кришна, он везде, что это все преданные Кришны. They are like babies. Они как дети. You know, like I may have some baby brothers, У меня вот есть, например, младшие братья. but they may do very bad things. И они могут какие-то очень плохие вещи делать. They may smash my iPad. Они могут разбить мой iPad, You know, they may rip my books. могут порвать мои книги, They may mess up my room. могут в моей комнате хаос навести. But I never dislike them. I love them Но я их люблю, because they're my brothers. потому что они мои братья. They're just babies. Они просто дети. You understand? Вы понимаете?
You have to see that they're my brothers. Вы должны видеть, что это мои братья. They're not separate from me. Они не отделены от меня. Try to understand. Попробуйте это понять. If I love Krishna, then I must love Krishna's devotees. Если я люблю Кришну, я должен любить преданных Кришны. And then try to see that everybody is Krishna's devotee. А затем попытайтесь увидеть, что все являются преданными Кришны. Krishna Swarupai Nicha Krishna Das. Jiva Swarupai Krishna and Krishna Das. That's the nature of every living being. They're all Krishna Das. Это природа каждого живого существа, они все Кришна-дасы. It's just that they're covered by the material energy. Они просто покрыты материальной энергией. Therefore they're forgetful. Поэтому они забывают. But I should not remain forgetful. Но я-то не должен оставаться в невежестве. I should not remain forgetful. Я не должен забывать. It is said that if you worship the deity, Говорится, если вы поклоняетесь божеству, but you don't respect the devotees, но не уважаете преданных, if you don't respect other beings, если не уважаете других существ, it is compared to that you are worshipping Krishna with one hand, это сравнивается с тем, как вы поклоняетесь Кришне одной рукой, and with the other hand, а другой рукой you're slapping him in the face. вы его по лицу бьете. It's aparat. Это аппаратха. Because you're not seeing that you're worshipping the deity, but you're not worshipping Krishna in the heart of everyone. Потому что вы поклоняетесь божеству, но вы не видите, что то же самое вот Кришна находится в сердцах всех живых существ. Therefore, you'll never actually see the deity as Krishna. И таким образом вы никогда не увидите в божестве Кришну. You're seeing as a block of stone. Вы просто увидите, что это камень. You're only seeing it like a stone. Вы просто увидите это камнем. You're not seeing as Krishna. Не увидите здесь Кришну. Because you're not offering respect to Krishna. Потому что вы не уважаете Кришну. Yeah. So there's a nice story. It's a nice story. So Это хорошая история, так ведь? I don't like it. Хотя мне не нравится. But anyway, it's a good story because it teaches this lesson. Но это хорошая история, потому что она дает нам урок. That the sadhu will sometimes put some sugar with the medicine, Что саду иногда он в лекарство подмешивает сахар, so that we will take it. чтобы мы его приняли. Otherwise, we will become angry Иначе мы разозлимся and we'll criticize the sadhu, и будем критиковать саду. and then we'll commit big aparat. И тем самым совершим большую аппаратху. That will not be very good, Это будет не очень хорошо. because the sadhu wants to give benefit. Потому что саду он нам благо хочет принести. But how can he give benefit if he doesn't give the medicine? А как он принесет благо, если он нам лекарства не даст? So you have to understand the medicine is very bitter. И вы должны понять, что лекарство очень горькое. So we put some sugar with it. Поэтому мы туда кладем сахар. Oh, you're all very good devotees. Что вы все очень хорошие преданные. And it's a very beautiful temple. И это очень красивый храм. And the deity looks very happy А божества выглядят очень счастливыми and nicely dressed. и очень красиво одеты. So you're all doing very good. И у вас все замечательно. Yeah. And you're all making spiritual advancement. Very nice. И вы все очень хорошо духовно развиваетесь. And we just want you to chant the pure holy name of Krishna. И мы просто хотим, чтобы вы воспевали чистое святое имя. That's all we want. Это все, чего мы хотим. And then you will all get Krishna prema. И тогда вы все получите Кришна прему. And you'll all go back home, back to Godhead. И все вернетесь домой к Богу. All you have to do is take this medicine. Все, что вы должны сделать, это просто принять это лекарство. Trinadapisinichena taroeva sahishnana amanena manadena kirtanaya sarahari. I know 2 slokas from Bhagavad Gita. И знаю 2 шлоки из Бхагават-гиты. So you better respect me. Поэтому вы должны меня уважать. New Bhakta. Новый бхакта. You understand? Понимаете? So we should not be like that. Мы не должны себя так вести. And then we'll make real progress. We'll get benefit from chanting Hare Krishna. И вот тогда мы будем по-настоящему развиваться и получим благо от святого имени. You understand how you can block your advancement? Понимаете, да, как вы можете помешать своему развитию? For years and years and years, people can be chanting Hare Krishna. Люди могут воспевать Харе Кришна годами и годами. And so sometimes people ask that question. И иногда люди спрашивают: Oh, this devotee
They've been chanting Hare Krishna for 40 years. О, этот преданный, он святое имя повторяет 40 лет. But they could have been such a pure devotee. То есть через 40 лет человек мог бы стать чистым преданным. But they didn't become Trinada Pisunichana. Но он не стал Тринада Писуничана. So they wasted all of their time. То есть таким образом просто человек потратил свое время зря. So I'll finish there. It's just 9 o'clock. Вот я закончила, как раз сейчас 9 часов. Does anybody have any question? У кого-то есть вопросы? Yes, Prabhuji. Прозвучало на лекции, что мы должны другим давать наставления, замечания со сладостью, чтобы способность была принять, а как сами, чтобы были способны принять даже без сладости лекарства, потому что иногда замечания без сладости дают. Грубо, чтобы не отказаться от лекарства. You'll have to be more advanced. Вы должны быть более продвинутыми. You know, somebody who's very serious. Тот, кто очень серьезный, They're very serious to get Krishna. если те, кто они очень серьезно хотят получить Кришну, They're praying to Krishna. они молятся Кришне. Krishna, just give me. Кришна, пожалуйста, дай мне, Give me discipline. дай мне эту дисциплину. So those who are crying to Krishna, oh Krishna, please get me out of here. Quickly, get me out quickly. Вот те, кто молится Кришне, пожалуйста, вызвали меня быстро. They're able to take anything. Они могут воспринять все, что угодно. And they are coming around and are paying obeisances to all the devotees. Они подходят, они выражают почтение всем преданным. And offering respect to everyone. И также уважают всех вообще людей. Even they may say bad things to you. Даже если им говорят плохие вещи. Even they give you so much work and never say thank you. Даже если вас загружают работой, никогда не говорят спасибо. Such a serious person is as tolerant as a tree. Вот такой серьезный человек, он терпелив, как дерево. Can tolerate it. They can tolerate it. Вот такие люди, они могут это терпеть. Because they're serious, I will get Krishna. Потому что они очень серьезно, они действительно хотят достичь Кришны. I will get Krishna in this life. Уже в этой жизни хочу достичь Кришны. And they surrender. И они предаются. And they put full faith in the chanting of Hare Krishna. И они воспевают Харе Кришна с полной верой. You understand? Вы понимаете? Because they're very serious. Потому что они очень серьезные. So, but if I'm not so serious, then I have to put a lot of sugar with it. Да, но если я не очень серьезен, да, то мне нужно много сахара, чтобы принять Put это. honey in it. Пожалуйста, положите сюда меда. Yeah, now I can swallow it. Вот теперь я могу это проглотить. Because it's very bitter. Потому что лекарство очень горькое. Because I'm in a diseased condition. Потому что я болен. That jaundice disease. Вот это вот желтуха. In the jaundice condition, something sweet like sugar, it tastes bitter. Когда вы больны желтухой, то все абсолютно, даже то, что сладкое, оно кажется горьким. Actually, this instruction of Krishna is very sweet nectar. На самом деле наставление Кришны — это очень сладкий нектар. This Trinada Pisanichan is actually very sweet. Вот это вот Тринада Писунична на самом деле очень сладкое. Somebody who does that Trinada Pisanichan, Krishna likes you. Если вы вот действительно выполняете это наставление Тринада Писунична, то вы будете нравиться Кришне. If Krishna sees you doing that, he thinks you're so sweet. Если вы это делаете, то Кришна считает, что вы настолько сладкий. You may find it bitter, but Krishna finds it very sweet. Вам может это показаться горьким, но Кришне это кажется сладким. But as we become purified, you'll also take, because I find it sweet. Потому что все это сладко. You understand? Понимаете? He can take it as it is. Такой человек может все принять таким, какой оно есть. And he finds it sweet. Ему это еще кажется сладким. No sugar needed. Хотя ему не нужен сахар никакой. Any other question? Еще какие-то вопросы? Yes, Prabhuji. Таким образом, считая себя падшим, не перевалиться в сторону апатии и депрессии.
consider myself fallen, how not to become depressive? Good question. Хороший вопрос. The thing is that we're feeling ourselves that we are servants of Krishna. Самое главное, что мы должны чувствовать, что мы слуги Кришны. We're always thinking ourselves to be, I'm the servant of the servant of the servant of the servant. Мы всегда должны думать, что я слуга, слуги, слуги, слуги. And I'm not this body, I'm a spirit soul. И я не это тело, я душа. So you won't become depressed. И тогда вы не впадете в депрессию. If you become humble like that, Если вы станете таким смиренным. it's transcendental. Это трансцендентное It's not состояние. material. Оно не материальное. It's not like a material, not having any self-respect or no self-esteem. Это не то, что вот в материальном смысле у нас нет никакого чувства достоинства, никакого самоуважения. Это не то. That's materially thinking, oh, I'm a useless person, Если вы думаете, что я бесполезное существо, это материальное сознание. a hopeless person. Что я безнадежный. But we are not hopeless. Нет, мы не безнадежны. We have got the greatest hope, У нас есть величайшая надежда, that I'm becoming Trinadapisanathana, что я стану Тринадаписуничана and I will chant the pure holy name, и буду воспевать чистое святое имя. and I will please Gaunitai, И я удовлетворю Гауранитай. and my Gurudev will shower mercy on me, И Гурудев, он прольет милость на меня, because I'm following all of his instructions. потому что я следую всем его наставлениям. You understand? Понимаете? So there's no question of becoming depressed. То есть вот в таком сознании даже нет вопроса о том, чтобы как бы впасть в депрессию. No, we're all optimism. Нет, наоборот, у нас есть оптимизм. There's no pessimism. We don't have any pessimism. У нас нет никакого пессимизма. We all optimism. Oh, if I do this Trinadapisanathana, I will chant the pure holy name of Krishna. Нет, мы оптимисты, что если мы будем Тринадаписуничана, то мы получим чистое святое имя Кришны. All my offenses will be finished. И все мои оскорбления, они будут исчерпаны. You understand? This is a root of all your apparat. Понимаете, это вот корень всех ваших аппаратов. Is this pride? Вот эта гордость. So you have to crush this pride. Вы должны разбить эту гордость. I'm the most fallen person. I am lower than worms in stool. Я самая падшая личность, даже хуже, чем червь в испражнениях. I'm not a devotee. Я не преданный. I am the servant of my guru. He's a devotee. Я слуга моего гуру, это он преданный. And I'm aspiring to be his servant. И я хочу стать его слугой. I'm not really his, I'm trying to be his servant. Я пытаюсь стать его слугой. And he's the Vaishnava. Он вайшнав, I'm the servant of a Vaishnava. а я слуга вайшнава. I am not a Vaishnava. Я не вайшнав. I am the Vaishnava's dog. I am the dog of the Vaishnava. Я собака вайшнава. I just protect his property. Я просто защищаю его собственность. And he sometimes gives me some prasad. Иногда он мне дает какой-то просад. I am a dog of a Vaishnava. Я собака вайшнава. You understand? Понимаете? The devotee thinks like that. Преданный так думает. It's not just a theoretical thinking. Это не какое-то теоретические рассуждение. He puts it into his life. Он это в жизнь воплощает. He really feels that he's a very low, fallen person. Он действительно видит, чувствует, что он такой низкий человек, падший. Even though he's following everything, he follows everything very nicely. Даже если он выполняет все самым лучшим образом. But he thinks, I'm a useless, I'm a nonsense, I'm a rascal. Но он думает, что я негодяй, бесполезный. I'm trying to serve my Gurudev. Я пытаюсь служить моему Гурудеву. But I'm very imperfect. I make so many mistakes. Но я очень несовершенный, совершаю много ошибок. Yeah, look how much I study these books. Вот посмотрите, как долго я изучаю эти книги. Look how many rounds I can chant. Как много кругов я могу прочитать. And what sadhana I can do. Какую садхану я могу совершить. My sadhana is always faulty. Моя садхана, она всегда полна несовершенств. If it's not for the mercy of my Guru, I would not make any advancement. Если бы не милость моего гуру, я бы никак не продвигался. It's only because of the mercy of Radha Govinda and Sri Sri Gaunitai that I'm even here. Просто по милости Радхи Говинды и Гауранитай я здесь. I'm only here because they're tolerating me. Я здесь просто потому, что они меня терпят. They're just tolerating me Они просто меня терпят. and waiting for me. When will he become Trinadapisanathana? И ждут, когда же я стану Тринадаписуничана. When will he surrender? Когда же он предастся?
they want us to surrender. Они хотят, чтобы мы предались им. But yeah, like I said, it's the last thing I'm thinking of doing. Но это последняя вещь, о которой мы думаем. I'm thinking of so many things. Я думаю о так многих вещах. Oh, I will do this, and I will do this, and I will do this. I. Я буду делать это, только я. This is my problem. Но это вот моя проблема. But I never become humble Но я так никогда не стану смиренным. and say, oh, Gurudev, what do you want me to do? И я буду говорить: Гурудев, что вы хотите, чтобы я делал? What will make you happy? Что сделает вас счастливым? And he'll say, you just become Trinada Bhisanachana. И он скажет: я хочу, чтобы ты стал Тринада Писуничана. Lord Chaitanya, his followers, they say you should wear this Trinada Bhisanachana like a garland. Последователи Господа Читания говорят, что вы должны носить этот стих Тринада Писуничана как гирлянду, So you never forget. чтобы вы никогда не забыли об этом. And even when you become the most advanced, you always wear this garland. И даже когда вы станете очень продвинутым, вы все равно носите эту гирлянду. Even if you go back home, back to Godhead, Даже если вы вернетесь домой к Богу, you'll also be wearing that garland there. и вы тоже, пожалуйста, носите эту гирлянду. That garland is the ornament of a devotee. Это гирлянда — украшение преданного. That's the beauty of a devotee. В этом красота преданного. You understand? Вы понимаете? Now you've got one question. Еще был вопрос один. Oh, because that you have that weakness, Потому что у вас есть слабость, that hridaya dobalya, хридая даурбальям. that diseased heart, Это болезнь сердца. heart disease. Болезнь сердца. You know, for a very long time we've been hankering to become a big person. Очень долгое время мы хотели стать большой личностью, большим человеком. And we like to hear our name glorified. И нам очень нравилось, как наше имя прославляют. What's your name, Prabhuji? Как вас зовут? Вриндаван Бихари Дас. Vrindavan Bihari Ki Jai. Yeah, like that. We like to hear our name glorified. Нам нравится, когда наше имя прославляют. We think, oh, we'll go down in history. I was a great devotee. Мы думаем, что да, мы попали в историю, мы великие преданные. One of the questions I asked my Shiksha Guru, Один из вопросов, который я задавал своему Шикша-гуру, because I never got any personal Shiksha from Prabhupada. потому что у меня не было личного общения, не было наставлений лично от So I Прабхупады. accepted a Shiksha Guru, Gaura Govinda Swami. И поэтому я принял Шикша-гуру Гаур Говинду с вами. And I asked him, what shall I do with my life? What will I become? И я спросила у него, что я должен делать со своей жизнью, кем я должен стать. And he said, what you will become is a simple devotee. А он сказал, что ты должен стать простым преданным. You are to become a simple devotee. Ты должен стать простым преданным. Not Superman, Не суперменом, you know, not Mr. Putin or anything. не мистером Путиным или еще кем-то. No big name. Нет, у вас не должно быть какого-то большого big известного fame. имени, славы. Just a simple devotee. Простым преданным. And you'll be happy. И тогда вы будете счастливы. We don't desire anything else. И мы больше ничего не хотим. Let me just become a simple, honest devotee. Я просто хочу стать простым, честным преданным. You understand? Понимаете? That weakness, it's a weakness that we have. У нас просто слабость есть. We are, wanting to get attention. Просто нам нужно, мы хотим внимания. But Krishna's like, oh, I don't like it. Но Кришна говорит: ой, это мне не нравится. Krishna likes the simple devotees. Кришне нравятся простые преданные. Those simple devotees who just offer from their heart. Преданные, которые из своего сердца предлагают. And Krishna knows what's in our, he knows what's. А Кришна знает, что у нас там внутри. So we have to be able to, from our lips, from not from the lips, but from the heart, comes out through your lips. То есть мы должны что-то говорить или выражать уважение не губами, не ртом, а чтобы из сердца это шло. So when we chant Hare Krishna, we have to chant from the core of the heart. И когда мы воспеваем Харе Кришна, это воспевание должно идти из самой глубины сердца. For the pleasure of Krishna. Для удовольствия Кришны. And then your life will be a success. И тогда ваша жизнь будет успешной.
You might not be a big hero or anything, Может быть, вы не станете каким-то большим известным героем, but your life will be a complete success, но ваша жизнь увенчается полным успехом, and you'll get love for Krishna. и вы получите любовь к Кришне. And that's all I joined ISKCON for. И именно для этого я присоединился к ИСККОН. I didn't come to this ISKCON society for some position. Я не пришел сюда для какой-то должности. I don't want any position. Не хочу никакой должности здесь. Let me just become a real devotee. Я просто хочу стать настоящим преданным. Let me become a real disciple of my Gurudev. Хочу стать просто настоящим учеником своего Гурудева. And give my Guru and Krishna happiness. И хочу принести Гуру и Кришне счастье. Okay? Thank you very much. Большое спасибо. Grantaraj Шримад Бхагаватам ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha pati tanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namo. Vaishnavibhyo namo namo. Samaveta Bhaktivinoda ki.